to my YouTube channel. This is Sukalyan Mistry. In today's video, I am going to discuss about 6 problems from inequality. So let's start. Positive real numbers such that the sum of any two is greater than the third. Prove that ABC is greater than equal to A plus B minus C into B plus C minus A into C plus A minus B. Here it is given that the sum of any two is greater than the third. That is A plus B, this is greater than C. Here it is given that three numbers, positive numbers, that is A, B, C. Sum of any two is greater than third, that is A plus B is greater than C. B plus C is greater than A. C plus A is greater than B. So that means that is A plus B minus C, this is greater than 0. B plus C minus A, this is greater than 0, and C plus A minus B, this is greater than 0. So we consider two positive numbers, A plus B minus C and B plus C minus A. ফার্স্টে আমি দুটো পজিটিভ নাম্বার কনসিডার করছি, দিস A plus B minus C and B plus C minus A. Okay, so let us consider two positive numbers A plus B minus C, B plus C minus A. So now applying arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. Applying arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. That is A plus B minus C plus B B plus C minus A divided by 2, because we consider two numbers, one is A plus B minus A and another is B plus C minus A. If we consider two positive numbers A1 A2, তাহলে এদের অ্যারিথমেটিক মিন কি হবে? A1 plus A2 by 2. ঠিক, so arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. So this is greater than equal to geometric mean, that is A plus B minus C into B plus C minus A to the power 1 by 2, right? So plus C minus C cancel, plus A minus A cancel. So that is, so this implies 2B by 2, that means B, this is greater than equal to A plus B minus C into B plus C minus A to the power 1 by 2. Similarly, if we consider, that is here we consider A plus B minus C this number and B plus C minus A this number. Similarly, if we consider, and another number is C plus A minus B. If we consider these two numbers, B plus C minus A and C plus A minus B, what we get? Similarly you get plus A minus A cancel হয়ে যাবে, plus B minus B cancel হয়ে যাবে. That is, দেখো তুমি যখন তুমি এই দুটো নাম্বার কনসিডার করছো, that is A plus B minus C and B plus C minus A, তাহলে তোমার কি হচ্ছে? plus C minus C cancel, plus A minus A cancel, that is B is greater than equal to কি হচ্ছে এই দুটো নাম্বার, that is B is greater than equal to this number into this number. Similarly if we consider these two numbers, that means B plus C minus A and C plus A minus B, what we get? That is you get plus A minus A cancel, plus B minus B cancel, that is
সি ইজ গ্রেটার দেন কী হবে এই দু নম্বরের প্রোডাক্ট। সো সিমিলারলি a cancels, that is b, c is greater than equal to b plus c minus a into c plus a minus b to the power 1 by 2. Again, if we consider these numbers and these numbers, okay, so that means তাহলে কি হবে দেখো, প্লাস সি মাইনাস সি ক্যান্সেল হয়ে যাবে, প্লাস বি মাইনাস বি ক্যান্সেল হবে, দ্যাট ইজ এ ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু কী হবে এই দুটো নাম্বারের প্রোডাক্ট, দ্যাট ইজ দিস নাম্বার ইন্টু দিস নাম্বার। সো দ্যাট ইজ and a is greater than equal to a plus b minus c into c plus a minus b to the power 1 by 2. Now multiply these equations. So suppose this is equation 1, this is equation 2, and this is equation 3. If we multiply these three inequalities, what we get? That is, you get a into b into c into is greater than equal to, that is multiplying we get. So therefore a b c, this is greater than equal to, দেখো এখানে এই নাম্বারটা কত টাইমস a প্লাস বি মাইনাস সি, এ প্লাস বি মাইনাস যখন প্রোডাক্ট করবে তাহলে কি এ প্লাস বি মাইনাস সি স্কোয়ার হয়ে যাবে, পাওয়ারে কত আসবে 1 by 2, দ্যাট মিনস আলটিমেটলি কী হবে সিম্পলি এ প্লাস বি মাইনাস সি হবে। সিমিলারলি দেখো বি প্লাস সি মাইনাস এ, বি প্লাস সি মাইনাস দুবার আছে, তো প্রোডাক্ট করলে কী হবে বি প্লাস সি মাইনাস এ স্কোয়ার হয়ে যাবে, পাওয়ার আছে 1 by 2, দ্যাট মিনস স্কোয়ার আর 1 by 2 ক্যান্সেল হয়ে যাবে। সিমিলারলি সি প্লাস এ মাইনাস বি অ্যান্ড সি প্লাস এ মাইনাস দুবার আছে, দ্যাট মিনস মাল্টিপ্লাই করলে কী হবে সি প্লাস এ মাইনাস বি স্কোয়ার পাওয়ার আছে 1 by 2 ক্যান্সেল হয়ে যাবে। সো দ্যাট মিনস আলটিমেটলি ইউ গেট a plus b minus c into b plus c minus a into c plus a minus b. Okay, if abc be positive real numbers and abc is equal to k cube, prove that 1 plus a into 1 plus b into 1 plus c greater than equal to 1 plus k whole cube. Okay, 1 plus a into 1 plus b into 1 plus c. If we multiply this, you get 1 plus a plus b plus c plus ab plus bc plus ca plus abc. Now let us consider three positive numbers abc. Let us consider three positive numbers, a, b, c. Applying arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. That means নাম্বারগুলো আমি কি কনসিডার করেছি এবিসি, দ্যাট ইজ এবিসি এর অ্যারিথমেটিক মিন কী হবে, দ্যাট ইজ এ প্লাস বি প্লাস সি ডিভাইড বাই 3. দিস ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু জিওমেট্রিক মিন, দ্যাট ইজ এ বি সি টু দি পাওয়ার 1 by 3. It is given that ABC is equal to k cube, so that is k cube whole to the power 1 by 3. So ultimately it will be k. So that means a plus b plus c, this is greater than equal to 3k. Again, if we consider three positive numbers ab, bc and ca, then applying arithmetic mean greater than equal to geometric mean,
again let us consider three positive numbers AB, BC and CA. Applying arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. Applying arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. That is AB, BC and CA. এদের arithmetic mean কি হবে? That is AB plus BC plus CA divided by 3. This is greater than equal to geometric mean, that is AB into BC into CA to the power 1 by 3. So this implies AB plus BC plus CA, this is greater than equal to, that means it will be A square, B square, C square. That means A, B, C to the power 2 by 3. It is given that ABC is equal to K cube, that is K cube to the power 2 by 3. That means K square. So divided by 3. So AB plus BC plus CA divided by 3, this is greater than equal to K square. So this implies AB plus BC plus CA is greater than equal to J square. Now from this equation, suppose this is equation 1. From 1 we get that is here 1 A plus B plus C, this is greater than equal to 3K. তাই যখন ভ্যালু পুট করব, সো এটা কি হবে, গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু হয়ে যাবে. সো দ্যাট মিন্স 1 প্লাস এ ইন্টু 1 প্লাস বি ইন্টু 1 প্লাস সি, দিস ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 1. A plus B plus C, this is 3K. AB plus BC plus CA, this is greater than equal to 3K square. So plus 3K square plus ABC is K cube. So A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube, that is A plus B whole cube. So this implies 1 plus A into 1 plus B into 1 plus C, this is greater than equal to 1 plus K whole cube. Proved. Next example, if n be a positive integer greater than 1, prove that n into n plus 1 square is greater than 4 into factorial n to the power 3 by n. Okay, let us consider n unequal numbers. Let us consider n unequal numbers 1 cube, 2 cube, 3 cube, dot dot n cube. So now applying arithmetic mean, is greater than equal to, simply greater than লিখবো কেন, কারণ কোশ্চেনে দেখো সিম্পলি স্ট্রেটলি গ্রেটার দেওয়া আছে, দ্যাট ইজ দুটো নাম্বার কখনো ইকুয়াল হবে না. সো অ্যারিথমেটিক মিন ইজ গ্রেটার দেন জিওমেট্রিক মিন. ওকে, সো 1 কিউব, 2 কিউব, 3 কিউব, ডট ডট n কিউব, এদের অ্যারিথমেটিক মিন কী হবে, দ্যাট ইজ 1 কিউব প্লাস 2 কিউব প্লাস 3 কিউব প্লাস ডট ডট প্লাস n কিউব. কত নাম্বার কনসিডার করেছি এখানে, এখানে আমি n সংখ্যক নাম্বার কনসিডার করেছি. সো ডিভাইড বাই n,
this is greater than 1 cube into 2 cube into 3 cube dot dot n cube whole to the power 1 by n, because here we consider n positive numbers. So we know that 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus n cube, that is n into n plus 1 divided by 2, n into n plus 1 divided by 2 squared formula, divided by n. This is greater than, it can be written as 1 into 2 into 3 dot dot n to the power 3 by n. So this implies that is n square into n plus 1 square divided by 4n, right? So this is 1 into 2 into 3 dot dot n, that is this is factorial n to the power 3 by n. So n cancel, that is n into n plus 1 square, this is greater than 4 into factorial n to the power 3 by n. Okay, proved. Next example, if n be a positive integer, prove that 1 plus 1 by n plus 1 to the power n plus 1 is greater than 1 plus 1 by n whole to the power n. Let us consider n plus 1 positive numbers. Okay, let us consider n plus 1 positive numbers. One plus 1 by n, দেখো নাম্বারগুলো আমি কী করে কনসিডার, 1 plus 1 by n, 1 plus 1 by n dot dot 1 plus 1 by n, this is n times, and আরেকটা নাম্বার কনসিডার করছি, এটা হচ্ছে 1। তাহলে দেখো এখানে টোটাল কতটা টার্ম হচ্ছে, এখানে টোটাল টার্ম আছে n টার্মস, এখানে হচ্ছে 1, দ্যাট ইজ টোটাল n plus 1 পজিটিভ নাম্বার হয়ে গেল। ঠিক আছে, সো নাও অ্যাপ্লাইং arithmetic mean, arithmetic mean is greater than geometric mean। দেখো arithmetic mean যখন অ্যাপ্লাই করবে তাহলে এগুলো কী হবে, যোগ হবে, দ্যাট ইজ সাপোজ দিস ইজ a1, দিস ইজ a2, দিস ইজ a3, দিস ইজ an, this is an plus 1, that means এদের arithmetic mean কি হবে, এগুলো যোগফল, that is 1 plus 1 by n plus 1 plus 1 by n plus dot dot plus 1 plus 1 by n plus 8 নম্বর কি আছে 1 plus 1 ডিভাইড, টোটাল কত নাম্বার কনসিডার করছি এখানে, দ্যাট ইজ টোটাল এখানে n plus 1 নাম্বার আছে। Okay, so divide by n plus 1, this is greater than geometric mean, that is 1 plus 1 by n into 1 plus 1 by n dot dot 1 plus 1 by n into 1 to the power 1 by 12 number consider করছি n plus 1 divide by n plus 1। So this implies, দেখো তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করি 1 plus 1 plus 1 that is 3, যদি 1 plus 1 plus 1 plus 1 n টাইমস থাকে তাহলে এদের যোগফল কী হবে, n হবে। সো এখানে দেখো এই যে নাম্বারগুলো আছে a plus a n টাইমস আছে, দ্যাট মিন্স এদের সাম করলে কী পাবো আমি, n a, দ্যাট ইজ এদের সাম করলে আমরা কী পাবো, দ্যাট ইজ n, কারণ এখানে টোটাল কতগুলো নাম্বার আছে, এখানে এতগুলো n সংখ্যক নাম্বার আছে, দ্যাট ইজ n ইন্টু 1 plus 1 by a, ক্লিয়ার। দেখো তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে সাপোজ a plus আপ টু a n টাইম যদি থাকে,
তাহলে এদের অ্যাড করলে কী পাওয়া যাবে, দ্যাট ইজ এন এ, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ এটাকে তুমি এ ভাবো, এ প্লাস এ আপ টু এন টাইম, দ্যাট ইজ এন এ প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এন প্লাস ওয়ান, ঠিক। সো দিস ইজ গ্রেটার দেন, দ্যাট ইজ সাপোজ এ ইন্টু এ, দ্যাট ইজ এন টাইমস, দ্যাট ইজ এদের মাল্টিপ্লাই করলে কী পাবো, দ্যাট ইজ এ টু দি পাওয়ার এন হয়ে যাবে। সো দ্যাট মিন্স ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন টু দি পাওয়ার এন হয়ে যাবে, হোল টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান, ক্লিয়ার? So now multiply this, you get, that is, so this implies n plus 1, that is n cancel, that is 1 plus 1, that is n plus 1 plus 1 divided by n plus 1, this is greater than 1 plus 1 by n to the power n by n plus 1. Okay, so that means, so this implies n plus 2 divided by, so this implies, দেখো এটাকে তুমি কী করে লিখতে পারো, দ্যাট ইজ সেপারেট করো, দ্যাট ইজ এন প্লাস ওয়ান, দেখো এখানে কী আছে, এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এন প্লাস ওয়ান লিখতে পারো, প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান লিখতে পারি, কারণ নাম্বারটি কী আছে, এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এন প্লাস ওয়ান, জাস্ট দুটো সেপারেট করলাম, এটা বাই এটা প্লাস এটা বাই এটা, ঠিক আছে। দ্যাট মিন্স তাহলে কী হয়ে যাবে এখানে, দ্যাট ইজ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান, ঠিক, টু দি পাওয়ার, দেখো এখানে পাওয়ারে কত আছে, এন বাই এন টু দি পাওয়ার, দ্যাট ইজ আমি দুদিকের পাওয়ারে আমি করে দিচ্ছি, এন প্লাস ওয়ান দিয়ে পাওয়ারে মাল্টিপ্লাই করেছি, দ্যাট ইজ কী হবে এখানে, এন প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে। সো দিস ইজ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন টু দি পাওয়ার এন, ক্লিয়ার? আমি এখানে কী করেছি অ্যাকচুয়ালি, আমি ধরো সাপোজ দুদিকে পাওয়ারে এন প্লাস ওয়ান দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দাও, ঠিক আছে, তাহলে কী হবে, এন প্লাস এই এন প্লাস ওয়ানের সঙ্গে এন প্লাস ওয়ান ক্যান্সেল হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন টু দি পাওয়ার এন হয়ে যাবে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ওকে, প্রুভড। If n be a positive integer, prove that 1 plus 1 by n to the power n plus 1, this is greater than 1 plus 1 by n plus 1 whole to the power n plus 2. সো সিমিলার প্রবলেম, লাস্ট যে প্রবলেম যেভাবে করলাম ঠিক একই রকম প্রবলেম, ঠিক আছে। লাস্ট প্রবলেম আমি n প্লাস ওয়ান পজিটিভ নাম্বার কনসিডার করেছিলাম, এখানে আমি n প্লাস টু পজিটিভ নাম্বার কনসিডার করছি। হেয়ার উই কনসিডার n প্লাস টু পজিটিভ নাম্বারস, 1 minus 1 by n plus 1, 1 minus 1 by n plus 1, ডটের 1 minus 1 by n plus, কতগুলো নাম্বার কনসিডার করেছি এখানে, দ্যাট ইজ n প্লাস ওয়ান টাইমস, আটটা নাম্বার কি কনসিডার করলাম, 1। তাহলে ঠিক সিমিলারলি তাহলে এদের অ্যারিথমেটিক মিন কী হবে, সো নাও অ্যাপ্লাইং, তাহলে এখানে টোটাল কতগুলো নাম্বার হয়ে গেল, n প্লাস টু পজিটিভ নাম্বার হয়ে গেল, ঠিক আছে। সো নাও অ্যাপ্লাইং অ্যারিথমেটিক মিন ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু জিওমেট্রিক, অ্যারিথমেটিক মিন greater than geometric mean, we get one minus 1 by n plus 1 plus 1 minus 1 by n plus 1 plus dot dot plus 1 minus 1 by n plus 1 প্লাস আটটা নাম্বার কনসিডার করেছিলাম 1। সো টোটাল কতটা নাম্বার হয়ে গেল, n প্লাস টু, সো ডিভাইড বাই n প্লাস টু, দিস ইজ গ্রেটার দ্যান 1 minus 1 by n plus 1 into 1 minus 1 by n plus 1 dot dot 1 minus 1 by n plus 1 into 1 whole to the power 1 by n plus 2, ঠিক। So here these are n plus 1 numbers, okay, so n plus 1 numbers,
তো n+1 নাম্বার অ্যাড করলে তুমি কি পাবে? দ্যাট ইজ n+1 টাইমস, দ্যাট ইজ n+1 ইন্টু 1 মাইনাস 1 বাই n+1। সাপোজ তোমাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করি a প্লাস ডট ডট a n+1 টাইমস, n+1 টাইমস, তাহলে অ্যাড করলে কী পাবে? দ্যাট ইজ n+1 টাইমস a, ঠিক সেটা এখানে করেছে, +1 ডিভাইড বাই n+2, দিস ইজ গ্রেটার দ্যান, this is a, this is a, suppose this is a into a into a, তাহলে কতগুলো আছে? n+1, দ্যাট মিন্স a টু দি পাওয়ার n+1 হয়ে যাবে। তাহলে দ্যাট মিন্স ইউ গেট 1 মাইনাস 1 বাই n+1 টু দি পাওয়ার n+1 হোল টু দি পাওয়ার 1 by n+2. So this implies, জাস্ট মাল্টিপ্লাই করো এবার, দ্যাট মিন্স এটার সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই করো, এটার সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই করো। সো n+1 দ্যাট ইজ n+1 minus 1 plus 1 divided by n+2, this is greater than, LCM করো, that is n+1 minus 1 to the power n+1 divided by n+2. So this implies +1 minus 1 cancel, ঠিক, +1 minus 1 cancel. So this implies n+1 divided by n+2. দেখো এখানে পাওয়ার কত আছে? n+1 by n+2, সো পাওয়ার n+2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি বোথ সাইড, সো দ্যাট মিন্স টু দি পাওয়ার n+2, this is greater than n by n+1 to the power n+1. Now we know that if a greater than b, if a greater than b, then 1 by a, this is less than 1 by b. জাস্ট যদি রেসিপ্রোকাল করে দেয় তাহলে গ্রেটার দেন সাইনটা কী হবে? লেস দেন সাইন, সিমিলার লেস দেন যদি থাকে তাহলে গ্রেটার দেন হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো এবার রেসিপ্রোকাল করো, সো দিস ইমপ্লাইজ, so this implies n+2 divided by n+1 to the power n+2, this is less than n+1 divided by n to the power n+1. Okay, so this implies, so this implies n+2 by n+1, this n+2 by n+1, এটাকে তুমি কি লিখতে পারবে? n+1 plus 1 divided by n+1. now separate করে দাও, that is 1 plus 1 by n+1 লিখতে পারি। so this can be written as 1 plus 1 by n+1 to the power n+2, ঠিক। so this is less than n+1 by n, that is এটাকে তুমি কি লিখতে পারবে? n+1 by n, that is 1 plus 1 by n, that is 1 plus 1 by n to the power n+1. so this implies, so this implies 1 plus 1 by n to the power n+1, this is greater than 1 plus 1 by n+1 to the power n+2. Proved. Next example, if a, b, c be positive real numbers, prove that
a by b plus b by c plus c by a is greater than equal to 3. Okay, so let us consider three positive numbers a by b, b by c and c by a. Now applying arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. So এই তিনটে নম্বরের arithmetic mean কি হবে? That is a by b plus b by c plus c by a divided by 3. Arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. Geometric mean, that is a by b into b by c into c by a to the power 1 by 3, because we consider three positive numbers. Okay, so this implies a cancel, b cancel, c cancel, so this implies a by b plus b by c plus c by a is greater than equal to 3. Proved. Okay, I think all the points are very clear to all of you. Thank you so much. Bye bye.